وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم معنا في إلا حبيب الله. أنا متأكد كلمة كلنا بنقولها وبنسمعها كتير جدا، بنقولها على حاجات إحنا مش متأكدين منها، بنقولها على حاجات ممكن تكون مش صح، لكن لما تقول أنا متأكد ويكون معاك الدليل فتقول أنا متأكد وواثق. المرة اللي فاتت وعدناكم إن إحنا هنجيب لكم نصوص من التوراة اللي بتدل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصوص دي معانا فعلا، اسمعوها. الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. أول نص معنا في التوراة اللي بيدل على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من سفر الثانية الفصل 18 الجملة رقم 18. النص ده بيقول إيه؟ أقيم لهم نبيا من أخواتهم مثلك أجعل كلامي في فمه. النص ده معلهوش اختلاف، محدش يقدر ينكره، لكن الاختلاف في التفسير. يعني مثلا اخواتنا النصارى بيفسروا ان النبي دوت هو سيدنا عيسى عليه السلام لانه يهودي زيهم ومن بني اسرائيل، وجهة نظر تحترم. اليهود بقى شعب الله المختار لهم تفسير تاني خالص، بيقولوا النص مش أقيم لهم نبيا، النص بيقول أقيم لهم نبيا يعني خلاص استفهام استنكاري، ربنا بينكر ان هو هيبعت رسول للأمة. طب ايه التفسير الصح؟ هنقوله لكم، اسمعوا معانا. اولا النص بيقول أقيم لهم من أخواتهم نبيا، من أخواتهم مش من أنفسهم، لأن لو كان من أنفسهم يبقى الناس دي هم بني إسرائيل، يبقى النبي ده هو سيدنا عيسى عليه السلام. ده كان رأي إخواتنا النصارى. ماشي، كان إيه بقى رأي اليهود شعب الله المختار؟ قالوا النص مش أقيم لهم نبيا، لا ده أقيم لهم نبيا يعني خلصت فهم استنكاري إن ربنا بينكر إن هو هيبعت رسول للأمة. طب إيه التفسير الصح؟ أولا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان متجوز 2، السيدة هاجر والسيدة سارة رضي الله عنها. السيدة هاجر أنجبت لسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبعد ما أنجبته جه سيدنا إبراهيم عليه السلام وخد السيدة هاجر وابنها ووداهم لمكة المكرمة. بعد ما سيدنا إسماعيل عليه السلام تمت 13 سنة السيدة سارة خلفت لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا إسحاق عليه السلام، فبقى سيدنا إسماعيل عليه السلام قعد في مكة وجه من ذرية العرب، وسيدنا إسحاق عليه السلام جه من ذرية اليهود، فبقى اليهود والعرب إخوة لأنهم ولاد إخوة، ولاد سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل عليه السلام. بما إن سيدنا إسماعيل جه من نسله النبي الوحيد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى سيدنا محمد من قوم هم إخوة لليهود، يبقى الرسول المشار إليه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بقية النص. بقية النص بيقول أقيم لهم نبيا من أخواتهم مثلك. نقف عند كلمة مثلك. هنا جم فسروها ان مثلك دي بتعيد على سيدنا عيسى عليه السلام، لان سيدنا عيسى عليه السلام كان يهودي وسيدنا موسى عليه السلام كان يهودي، ولان سيدنا عيسى عليه السلام كان نبي ولان سيدنا موسى عليه السلام كان نبي. سألناهم في تشابه تاني ما بينهم، قالوا لا احنا مش فاكرين تاني اكتر من كده. طب في اختلاف؟ في اختلاف كبير، في اختلاف كتير جدا. طب اسمعوا الاختلاف اللي ما بينهم. اول حاجه سيدنا موسى عليه السلام كان بشري من اب وام بشريين، لكن سيدنا عيسى عليه السلام كان بشري لكن من ام بشريه بس. الام دي ربنا اصطفاها على نساء العالمين وايدها بروح القدس. تاني حاجه سيدنا موسى عليه السلام تزوج وانجب اولاد، لكن سيدنا عيسى عليه السلام لم يتزوج وظل عازبا. سيدنا موسى عليه السلام جيب شريعه جديده، لكن سيدنا عيسى عليه السلام لم ياتي بشريعه جديده، جه مكمل للتوراه. حتى بنفسه هو قال لم جئت لانقص الناقوس بل لاكمله. سيدنا موسى عليه السلام توفي وفاة طبيعية، لكن سيدنا عيسى عليه السلام ربنا جاب واحد وشبهه لليهود ان هو سيدنا عيسى وقال لهم ان هو مات، لكن سيدنا عيسى ما ماتش وهو فوق عند ربنا. سيدنا موسى عليه السلام يركض الان على الارض في قبره، لكن سيدنا عيسى عليه السلام لم يركض في قبره فهو فوق عند الله. شفت الاختلاف؟ شفت التشابه؟ شفت مين اخطر من مين؟ انتوا اللي قرروا اذا كان النبي ده هو سيدنا عيسى ولا لا. لكن نشوف التشابه بين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام.
اولا سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا من اب وام بشريين. سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جم بشريعة جديدة. سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزوجا وأنجبا أولاد. سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام توفيا وفاة طبيعية والآن يركضون في قبرهم على الأرض. شفتوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شفتوا سيدنا عيسى عليه السلام، وشفتوا سيدنا موسى عليه السلام. انتوا تقدروا تحددوا من النبي اللي مبشر إليه في النص التوراني. طب نكمل بقية النص. بقية النص بيقول أجعل كلامي في فمه. يعني ربنا هنا بيقول لسيدنا موسى عليه السلام ان النبي ان هو هيبعته ربنا هيقول له كلامه، والنبي دوت هيبلغ كلام ربنا للناس كلها. ده مش ده اللي حصل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش ربنا قال لسيدنا محمد القرآن الكريم وسيدنا محمد بلغه للناس كلها؟ في دليل اخطر من كده؟ لا، مفيش دليل اخطر من كده. بس معانا نصوص تانية تثبت ان سيدنا محمد مذكور في التوراة. معانا نصوص تانية بتثبت صدق سيدنا محمد. شوفوها معانا. النص التاني في التوراة من سفر أشعياء الفصل 29 الجملة 12. النص ده بيقول ايه؟ بيقول يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقول له اقرأ فيقول لا يعرف الكتابة. يعني النبي المبشر به نبي أمي، نبي لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب. طب ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أمي، لا كان بيعرف يقرأ كان بيعرف يكتب. ودل على كده لما ربنا نزل عليه الوحي وقال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن هنا سيدنا محمد عارف ان هو عايزه يردد وراه السورة. في اكتر من كده دليل؟ ده النبي كان امي وسيدنا محمد كان امي. في دليل تاني اكتر من كده، اسمعوه معانا. النص الثالث في التوراة هو الفصل 32 الجملة 2. النص ده بيقول ايه؟ ركزوا معايا فيه. وجاء الرب من سينا واشرق لهم من سعير وتلألأ قدما من فرعون، جاء معه 10,000 قديس ومن يده اليمنى برزت نار شريعة. اولا ربنا هنا قال لسيدنا موسى 3 اماكن مباركة. سينا وهو الجبل اللي ربنا اتكلم عليه سيدنا موسى عليه السلام. سعير وده جبل في ارض يهوذا ودي اشاره لسيدنا عيسى عليه السلام. فرعون وهي مكة المكرمة وده اشاره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب عرفنا منين ان فرعون هي مكة؟ او في فرعون تانية كتير، اشمعنى فرعون دي اللي مسكنا فيها؟ في نص في التوراة بيقول على سيدنا اسماعيل عليه السلام ونشأ في برية فرعون. لما سيدنا اسماعيل عليه السلام نشأ في مكة المكرمة، يبقى مكة المكرمة هي فرعون، يبقى النبي المشار إليها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقية النص بيقول وجاء معه 10,000 قديس، يعني هيجي مع النبي في فرعون اللي هي مكة 10,000 قديس. القديس اللي هو الإنسان المؤمن الإنسان الطاهر. طب امتى دخل مكة 10,000 قديس؟ دخل مكة 10,000 قديس وقت ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتحها ب10,000 صحابي. يعني الصحابي هم المشار إليه بكلمة قديس، يعني النبي المشار إليه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقية النص بيقول ومن يده اليمنى برزت نار شريعة له. يعني هنا صور الشريعة بالنارية، دليل على قوتها، دليل على جبروتها. فربنا نزل الشريعة الإسلامية شريعة قوية عشان تكون هي الشريعة الأولى، عشان تكون هي الشريعة المتبعة، عشان تكون هي الشريعة الأكثر انتشارا. طب ده اللي حاصل فعلا. الإسلام بقى أكتر دين منتشر في جميع دول العالم، وده اللي هم خايفين منه، وده اللي هم بيحذروا منه، وده اللي هتشوفوه معانا دلوقتي في الفيديو. Research. In order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse, because it would take 80 to 100 years to correct itself. And there is no economic model that can sustain a culture during that time.
In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are 1/4 as many grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2, Spain 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim, and in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, "The fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades." There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those immigration. In the United States, the current fertility of Americans is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing,
It's time to wake up. 3 years ago, a meeting of 24 Islamic organizations was held in Chicago. The transcripts of that meeting showed in detail their plans to evangelize America through journalism, politics, education, and more. They said, we must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 50 million Muslims living in America. That we live in is not the world in which our children and grandchildren will live. The Catholic Church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers. Some studies show that at Islam's current rate of growth, in 5 to 7 years, it will be the dominant religion of the world. As believers, we call upon you to join the effort to share the gospel message with the changing world. This is a call to action. والنص الأخير معنا النهاردة في الحلقة، النص ده من إصحاح إشعياء، الإصحاح 21 آية 13. يعني نص مفيش بعده، سهل جدا أي حد ممكن يفهمه. النص ده بيقول وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب. ده هنا ربنا بيقول لسيدنا موسى عليه السلام إن الوحي اللي هينزله على النبي من بلاد العرب. ربنا حدد جنسيته وهو عربي، ربنا حدد البلد اللي هيجي منها وهو البلاد العربية. في أخطر من كده إيه؟ في دليل أخطر من كده؟ لا والله ما فيش دليل أخطر من كده. Lo, we inspire thee as we inspired Noah and the prophets after him, as we inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as we imparted unto David the Psalms. The verse we've just heard is from chapter 4 of the Quran. In the verse, God is affirming to humanity that Muhammad is indeed the recipient of a divine guidance, just as Noah, Abraham, and the rest of the prophets. However, some Christians and Jews today don't believe that Muhammad was a prophet and the covenant that God made with Abraham. And since the Quran is not their book of authority, in this video I'm going to show you that the book you're holding in your hands contains the name off the seal of prophethood, the Prophet Muhammad. As known, the Old Testament was preserved in the Hebrew language. In the 5th chapter of the Shir HaShirim, which is one of the 5 Megillat or sacred scrolls that are part of the Hebrew Bible, or for short the Song of Solomon, as Christians know it today. That chapter is discussing someone. Jews will say it is discussing Solomon, while Christians will say it is discussing Jesus. Considering this is the Songs of Solomon, it would seem logical that it is discussing Solomon. The verses, describing this mystery man, have the narrator's speech conjugated in the feminine, meaning it is a woman who is describing this man. So it is possible that it is one of Solomon's wives discussing her husband Solomon. However, Christians assert that Jesus is being discussed, and that the chapter is describing a man who was not yet alive at that point. A prophecy. In reading the English translation of Song of Songs 5:16, it finishes the description by saying, he is altogether lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Muhammad with no A after the H.
According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mehmed. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mehmed, a random Hebrew word? The only way is to give the verse to a rabbi and say to him, please read. Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice, the in Hebrew is a plural of respect. زادني وزارعي بنات يروشلايم حكو منتقيم بخلو محمد 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 دين زادني وزارعي بنات يروشلايم. We are coming out from the darkness. There are no other gods but God. Muhammad is his messenger. Let the world hear. حكومة تكين بخلو محمد دين زادني وزارعي بنات يروشلايم حكومة تكين بخلو محمد 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 دين. You have no right. You have no right to translate the names of anybody. Anybody. Your name should be written, Mr. Black is Mr. Black, though he's white. You have no right to translate the names of anybody. But they have been doing that. Muhammad ibn, they translated as all Muhammad left. But the word Muhammad is there in the Hebrew language. The word Muhammad is there in the Hebrew language. I will tell you a story from my own personal experience. Years ago, I used to spend every Sunday afternoon in a place called Speaker's Corner. And in my years down there, I got to know a Jewish rabbi. He was a very nice man. He used to listen to me, and he was always very polite and talked about Islam in a very nice way. And one day during one of our conversations after some years, I thought that it was about time I should invite him to Islam. So I said to him, you know, my friend, we have been talking now for many years, and even you have admitted to me that Muhammad is a prophet. So why then do you not embrace Islam? He said to me, we Jews, we never change our religion. I said, but half of the rabbis of Medina became Muslim. He said, that is true, but still, we Jews never change our religion. I thought, what can I say to him? He looked at me and said, listen to me, my friend. God sent to us a prophet Moses, and we didn't even listen to him. Do you think we're going to listen to another prophet after him? From another tribe? From another people? When he said that, I had nothing left to say. He knew that Muhammad was a prophet. In fact, another rabbi also came up to me and he said to me, we know Muhammad is a prophet, and he quoted to me a passage from the Bible. You and you Jesus, kiss. I break your camera, don't take picture. About Shalom, no picture, we don't want picture. Please. What? You need to, you can't come in here, this is not your house. We kill people, we try. We kill people, we try. We kill people, we try. We kill people. بتهيألي بعد ما سمعنا الكلام ده وزاد حبنا وتعلقنا وإيماننا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم الكل يقوم ويقف ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عذر رسول الله،
استنوا الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.